gouvernement du Burundi est prêt à investir dans le scholarship pour augmenter le nombre de lauréats. Nous sommes en train de mobiliser plus de financement pour augmenter le financement de la formation de ces chirurgiens à travers le COSECSA. Nous vous prions également de prêter aussi main forte pour que nous puissions beaucoup des hôpitaux certifiés pour pouvoir augmenter le nombre de chirurgiens à former à travers nos hôpitaux. Avant de terminer, je félicite sincèrement, au nom du ministère de la Santé publique, les lauréats chirurgiens qui sont à l'honneur aujourd'hui. Vous avez travaillé de façon acharnée depuis plusieurs années et aujourd'hui, c'est votre fête et nous nous joignons à vous pour fêter ensemble et vous souhaiter une bonne continuation dans votre carrière chirurgicale. Vive la santé pour tous, vive l'excellence dans la chirurgie. Que Dieu vous bénisse, je vous remercie. Thank you very much, Honorable Minister. Ladies and gentlemen, it is now my privilege to invite His Excellency, the Vice President of Burundi, for the official address and declare the annual conference open. Your Excellency. Excellences, les membres du Collège des chirurgiens d'Afrique orientale, centrale et australe, COSECSA, chers invités, chers délégués, mesdames
chef de la santé publique qui a honoré de sa présence de présente cérémonie, mesdames et messieurs, vous tous en vos titres et grades respectifs, je prends la parole en tant que représentant de son Excellence, le général-major président de la République du Burundi. Je voudrais par cette occasion vous demander de me prêter vos mains pour l'applaudir fortement. Pour l'honneur qu'il m'a fait de venir le représenter devant cette auguste assemblée. C'est pour des raisons de calendrier très chargé qu'il n'a pas pu se présenter dans ses travaux. Il est pris par d'autres engagements. Ces excuses acceptées, voici maintenant le message qui m'a chargé de vous transmettre. C'est avec grand plaisir et honneur que je vous souhaite la bienvenue au Burundi et en particulier à la cérémonie de remise des diplômes et à la conférence scientifique annuelle du COSECSA, 25e édition. Au nom du gouvernement et du peuple burundais, je vous adresse mes salutations les plus chaleureuses et vous remercie sincèrement d'avoir choisi notre pays pour accueillir cette prestigieuse réunion. Nous avons le privilège d'accueillir parmi nous d'éminents chirurgiens, enseignants et responsables de la santé venus de toute l'Afrique et d'ailleurs pour partager les connaissances, les expériences et les objectifs. Le thème de la conférence de cette année est ainsi libéré. Répondre aux besoins chirurgicaux de l'Afrique grâce à l'enseignement et à la formation. C'est un thème à la fois opportun et inspirant. Il nous rappelle en effet que la véritable force de nos systèmes de santé ne réside pas seulement dans les infrastructures ou la technologie, mais aussi bel et bien dans les compétences, le dévouement et le développement continu de nos professionnels de santé. L'enseignement et la formation sont les pieds angulaires d'un progrès durable et le moyen le plus sûr de garantir qu'aucune communauté ne soit privée d'un accès à des soins chirurgicaux sûrs et de qualité. Mesdames et messieurs, partout en Afrique, des millions de personnes sont encore confrontées, hélas, à des obstacles pour accéder aux services chirurgicaux essentiels. La pénurie de chirurgiens, d'anesthésistes et d'autres spécialistes qualifiés continue de limiter notre capacité à sauver des vies ici au Burundi, comme d'ailleurs dans beaucoup de vos pays. Nous vous encourageons à relever ces défis en investissant dans l'enseignement médical, le renforcement des capacités et les partenariats avec des institutions régionales et internationales
telle que la COSECSA. Nous sommes fiers de travailler aux côtés de la COSECSA, dont les efforts inlassables dans le développement de programmes de formation chirurgicale, de certification aussi, ont transformé le paysage des soins chirurgicaux dans la région. En donnant les moyens d'agir à la prochaine génération de chirurgiens africains, la COSECSA contribue directement à renforcer les systèmes de santé et à améliorer des nations. Au cours des discussions et des présentations qui auront lieu ces prochains jours, je vous encourage à échanger des idées, à renforcer les collaborations et à faire progresser la formation et à la pratique chirurgicale dans toute l'Afrique. Que cette conférence serve de catalyseur pour un engagement renouvelé. L'innovation et l'unité dans notre mission commune qui consiste à répondre aux besoins chirurgicaux de nos populations. Invités internationaux, je vous invite chaleureusement à découvrir l'hospitalité, la culture et la beauté naturelle de notre pays, le Burundi, le cœur battant de l'Afrique, son climat sain, son hydrographie aussi propre qu'abondante, tout cela faisant de notre pays un champ luxuriant tout au long de l'année. Ici, je vous invite au Mukeke du lac Tanganyika, qui est la propriété privée de la République du Burundi. On n'en trouve nulle part ailleurs au Mukeke, n'est-ce pas? Nous nous réjouissons certes des propositions que vous continuez, que vous avez déjà formulées à l'endroit des autorités pour tout faire pour continuer à plaider et trouver les voies et moyens pour faire accéder à toute la population aux soins de santé et aux soins chirurgicaux en particulier. Il y a des efforts visibles dans nos pays, mais si l'on doit se dire la vérité, je pense que nous sommes encore loin d'atteindre l'objectif que nous voulions atteindre, que tout le monde puisse accéder facilement à des soins de qualité et à des soins de santé accessibles aux frais de la population. Excellences, mesdames et messieurs, je vous souhaite aussi des délibérations fructueuses, des échanges constructifs, des partenariats durables et un séjour mémorable ici à Bujumbura, la capitale africaine de la jeunesse. C'est sur ce souhait que, au nom du peuple burundais, du gouvernement de la République du Burundi et de son Excellence, le général-major Vincent Ndayishimiye, président de la République du Burundi, que je déclare officiellement ouverts les travaux de l'Assemblée générale et de la conférence scientifique annuelle du COSECSA, édition 2025. Je vous remercie de votre aimable attention. Murakoze cyane. Thank you very much.
you all can hear me. Your Excellency, the Vice President of the Republic of Burundi, all protocols observed. I stand before you today to celebrate leadership, vision, and unwavering commitment to health and dignity to the African people. Today we gather to confer the highest honors of our college, the honorary fellowships of COSECSA, upon His Excellency, the President of the Republic of Burundi, President Evariste Ndayishimiye. COSECSA was founded on a noble conviction that every citizen of East, Central, and Southern Africa deserves access to safe, timely, and high-quality surgical care. Under His Excellency's distinguished leadership, Burundi has demonstrated remarkable resolve in strengthening its health systems, expanding opportunities for medical education, and ensuring that surgical services reach even the most remote communities. His commitment to training healthcare professionals and fostering regional collaboration reflects the very essence of COSECSA's values. Today, we honor his vision, where robust systems become engines for development, where young surgeons are empowered to innovate and serve, and where no community, no citizen should be left behind. By conferring this honorary fellowship, COSECSA affirms its deep appreciation to his leadership, enduring support for initiatives that strengthen surgical care in Burundi and across the COSECSA region. On the behalf of the Council, the Fellowship, and the entire COSECSA community, it's my privilege to welcome His Excellency into the College of Surgeons of East, Central, and Southern Africa as Honorary Fellow. By the powers vested in me as President of the College of Surgeons of East, Central, and Southern Africa, and on the authority of the Council, I hereby confer upon you, Your Excellency, the President of Burundi, the Honorary Fellow of the College by election in recognition of your distinguished service and outstanding contribution towards surgery and surgical education in Africa. Congratulations. Gareth. It's my pleasure and privilege to present Mr. Gareth Wood for the Honorary Fellowship of COSECSA. Amongst the many contributions to the discipline of surgery, Gareth has distinguished himself by committing to fundamentally reshaping the infrastructure upon which our profession relies. As co-founder and executive chairman of Kids Operating Room, Gareth has moved beyond the traditional role of a philanthropist to become a strategic architect of surgical health systems, not only in East, Central, and Southern region, but globally. Through his vision and leadership, the organization has installed more than 100 dedicated pediatric operating rooms across 40 countries, creating the capacity for over 200,000 children annually to receive timely, safe surgery within their own communities.
Nearly all the dedicated pediatric operating rooms installed by Kids Operating Room are equipped with solar surgery systems. Furthermore, in collaboration with NASA engineers and clinical experts, Gareth is also supporting the adaptation of aerospace-derived oxygen technology for robust use in low-resource surgical settings. And he continues to innovate for the future through his new venture, Global Hospital, a company deploying modular healthcare facilities and reinvesting 100% of its profits back into Kids Operating Room. To date, in the EXA region alone, more than 50 pediatric surgery trainees have been supported to start, stay in, and successfully complete their training under COSECSA. Some of them are graduating today. This ensures that the built infrastructure capacity is led by skilled local professionals. Gareth's contributions are recognized internationally. He was appointed a member of the Order of the British Empire, MBE, in the King's Honours List for services to health and charity, particularly surgery for children. His work with Kids Operating Room has also received multiple awards for innovation, sustainability, and health equity. In recognition of his outstanding dedication to children's surgical healthcare, his unwavering support for COSECSA and its trainees, and his visionary contributions to surgical infrastructure and workforce development across our region, I respectfully present Gareth Wood to receive the Honorary Fellowship of COSECSA. By the powers vested in me as President of the College of Surgeons of East, Central, and Southern Africa, and on the authority of Council, I hereby confer upon you the title of Honorary Fellow of the College by election in recognition of your distinguished service and outstanding contribution to surgery and surgical education in Africa. Congratulations. Dr. Susanna Schaffer, please rise. President, Fellows of the College, distinguished guests, Dr. Susanna Schaffer has demonstrated extraordinary leadership in advancing surgical care for children across the globe. Prior to her appointment as President and Chief Executive Officer of SmileTrain, she served on SmileTrain's board for over a decade. Dr. Schaffer's dedication to global health extends beyond her leadership at SmileTrain. She's a member of nonprofit PRO's advisory board and a trustee of SmileTrain UK, and serves on a number of boards as director, including National Center for Missing and Exploited Children, Lifebox, and the State University of New York College. Under her guidance, SmileTrain has transformed access to safe surgery across Africa, working in 38 countries with more than 230 partners and 390 treatment centers. The organization has facilitated nearly 200,000 life-changing cleft surgeries in the region, restoring not only smiles, but dignity, opportunity, and long-term health for countless children. And in partnership with COSECSA, Dr. Schaffer has been instrumental in building long-term surgical capacity through
curriculum-based training. This includes multi-year fellowships in plastic and pediatric surgery, post-fellowship, cleft surgery certification, and many other training programs. These initiatives have trained 15 plastic surgeons, 7 pediatric surgeons, and 6 post-fellows. Her leadership has driven significant innovation in surgical education and research. She led the development of SmileTrain's virtual surgery simulator and oversaw the acquisition of Simile Medical, expanding access to world-class surgical training tools for cleft surgeons in low resource settings. In the COSECSA region, Dr. Susanna Schaffer's leadership has significantly advanced the availability, safety, and quality of cleft care. The partnership with COSECSA has been central to this progress, supporting the training of specialist surgeons and embedding cleft care expertise within the region's health systems. Today, many SMILE-trained surgeons are leading cleft programs in their countries. It is now my honor to present Dr. Susanna Schaffer for the conferment of the Honorary Fellowship of the College of Surgeons of East, Central, and Southern Africa. Congratulations. By the powers vested in me as President of the College of Surgeons of East, Central, and Southern Africa, and on the authority of the Council, I hereby confer upon you the title of Honorary Fellow of the College by election in recognition of your distinguished service and outstanding contribution to surgery and surgical education in Africa. Congratulations. To live in strict accordance with the college's principles and regulations. I will take no part in any arrangement or improper financial dealings that induce referral, treatment, or withholding of treatment for reasons other than the patient's welfare.
li nga xamante ne mooy la promotion des cultures fourragères. Institut Azhar bu Cheikh Mourtada Mbacké ca Bambey def nañ ci liggéey bu am solo ndax nag jur gi faaw muy wët ak a jof waaye ruur mi it baykat yi duñ ko mën a nangu. monsieur le ministre li nga xamante ne yéen waa assemblée nationale maa ngi leen di woon ak ñun ñëpp ñu ànd taxaw ci aar suuf si ndax doxandeem yi ñoo ngi jógee bitim réew ñëw indi xaalis bu wax tàll di jënd suuf si loolu su wéyee génération yi ñëw dinañ am problème mu suuf. monsieur le ministre agriculture bi ginnaaw mbay mi ñu xam soxla nañu